discovery is why we do science. A major scientific discovery was announced by NASA at a September 28th news. Under certain circumstances, liquid water has been found on Mars. Researchers say an imaging spectrometer on MRO detected signatures of hydrated minerals on slopes where downhill streaks known as recurring slope lineae are seen. These are dark streaks that... The Mars rover has found basically exactly what it went there to find. When it drilled down in the first time it took a soil sample, it found that the clay soil sample it had was 20 to 30% smectite, which is a mineral found in the presence of মার্স রিকনেসান্স অরবিটার নামে একটি স্যাটেলাইট বছর পর বছর ধরে একটি গর্তের ঢালু স্থানে অন্ধকার রেখাচিত্রে ছবি তুলছে। রহস্যময় রেখা যা ঋতুর সাথে পরিবর্তিত হয়। 28 সেপ্টেম্বর 2015 সালে নাসার বিজ্ঞানীরা তাদের যুগান্তকারী উপসংহার ঘোষণা করেছিল। তারা বলেছিলেন Scientists say the planet Mars has significant resources to support travel to the red planet. NASA researchers on September 28th revealed that observations from Mars Reconnaissance Orbiter are giving us a much better view that Mars has resources that are useful to future travelers. The finding that water may flow on Mars could affect thinking about whether the red planet can support present-day microbial life. পৃথিবীতে যেমন আমরা বেঁচে থাকার জন্য তরল পানির প্রয়োজন, ঠিক তেমনি মঙ্গল গ্রহেও আমাদের জৈব উপকরণও দরকার, এবং সেগুলি হলো কিছু মৌলিক উপাদান যেমন কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন। 2012 সালে কিউরিওসিটি নামে একটি রোভার একটি প্রাচীন মার্টিয়ান লেকের অবতরণ করেছিল যা গ্যালক্রেটার নামেও পরিচিত। একটি রোভিং কেমিস্ট্রি ল্যাব কিউরিওসিটি জৈব অণুর অনুসন্ধানে মাটি ছিদ্র করতে থাকে। তারা আরো বলেছিলেন, আমরা জানি যে মাটিতে জৈব আছে, আমরাও আবিষ্কার করছি, এবং এটি সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা একটি পরিবেশ খুঁজে পেয়েছি যা খুব অ্যাসিডযুক্ত ছিল না, এবং এটি সত্যি মঙ্গল গ্রহে বসবাসযোগ্য পরিবেশের প্রথম আবিষ্কার যেখানে আমরা মনে করি এটির প্রাণ থাকতে পারে। আমরা জল এবং জৈব পদার্থের প্রমাণ পেয়েছি, কিন্তু তারা উভয় কি কোটি কোটি বছর ধরে মঙ্গল গ্রহে ছিল? জীবনের শিকড় ধরার জন্য হয়তো যথেষ্ট দীর্ঘ। তীক্ষ্ণ মাউন্ট করুন, চিন্তা করুন। The 3-mile high peak at the heart of Gale Crater may hold the answer. It is a time machine. The higher up the slope you go, the further back you travel in Mars's geological history. Form in late spring, grow through the summer, and then disappear by fall. In the past, RSL flows have been described as possibly related to liquid water, but the new finding of hydrated minerals is key evidence. Hydrated salts can lower the freezing point of liquid brine and produce liquid water. The existence of liquid water, even if it's super salty, briny water, gives the possibility that if there's life on Mars, that we have a way to describe how it might survive. NASA Chief Scientist Ellen Stofan testified during a September 29th hearing before the House Committee on Science, Space and Technology about astrobiology and the prospects for finding life beyond Earth in the next decade. With NASA's fleet of robotic spacecraft, space-based observatories, and technology being developed, it is very possible we could indeed discover some form of life in the next 10 to 20 years somewhere else in our solar system.